we will enact this conversation. So one can take the role of animator. Who will take the role of animator? Okay. இனி அடுத்து people எல்லாரும் வருவாங்க. தொடர்ந்து கீழே போங்க பாப்போம். தொடர்ந்து ரோல் பண்ணுங்க அத. ஓகே. person 1 person 2 எல்லாம் இருக்குல்ல? ஆமா. அதுல ஒரு ஆள் person 1க்கு வாலண்டியர் பண்ணுங்க. myself. One person 2 யாரு? I'll be person 2. Person 3. ஒரு ஆள் வாலண்டியர் பண்ணுங்க. Reading only. Yeah, I may be. Person 4. Sir, நான் sir பொம்பளை முருகேசன். ஓகே. அடுத்த person 5 இருக்கானு பாருங்க. கொஞ்சம் ரோல் பண்ணுங்க. Yes. Okay, go on rolling. 5, 6, 7 also there. 5, 6, regular 7. Who will be person 5? Simple things only. யாரா ஒரு ஆள். Person 5 யார் வாலண்டியர் பண்றா? Just reading the matter aloud. நான் பண்றேன். Okay. Person 6 யாரு? நான் பண்றேன் நந்தினி. Person 7. வினோத் நான் பண்றேன். Okay. நீ now roll again and person 8 இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Okay, let us see. Roll more. Person 8 இருக்கான்னு பாப்போம். இல்ல okay. Yes. Yeah, 8, 9 is there. இருக்குதா 8 யார் ஒரு ஆள் பண்ணுங்க. 8 யார் வாலண்டியர் பண்றது? Very easy thing only. யாராவது வாலண்டியர் பண்ணுங்களே. Maybe sister ஜோதியோட son. Okay, எடுத்தாச்சு வருங்க அவரு. எடுத்துட்டாரு. Sir, நான் person 2 sir. Okay, yeah. அப்போ 7 யாரு ஒரு ஆளு? 7 நான் தான் வினோத். 8, 9 கூட நானே பண்றேன். Okay. Person 9 யாரு? Father வேணும் நான் பண்றேன் father. I can do 2 and 9. Okay, fine, good. Yeah. அடுத்து I think only that much அப்படி நினைக்கிறேன். இதா வந்தாச்சுன்னா பிறகு யாராவது வாலண்டியர் பண்ணலாம். Okay. Now go from the beginning. Okay. Okay. Somebody start reading. Animator can start reading. Okay. Yeah. What would be the average amount by a family here spends a day to buy food related items? How much would that come from a neighborhood community of 30 families? People எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. 12,000 rupees. 12,000 rupees. Okay, yeah. Okay. Now we have 70 neighborhood communities in our village. What would be the amount? 8,10,000. 10,000. That's 10,000. Well, yeah. Well, that is for a single day. What would the amount be for 365 days in a year? 56. Oh no. 5 crores 67 lakhs. 5 crores 67 lakhs. 5 crores 67 lakhs. Yeah. Okay. Yeah. 5 crores 67 lakhs. Yes. Okay. Suppose it is for 10 years. What would be the amount? 56 crores 70 lakhs. 56 Yes. crores 70 lakhs. Well, yeah. Well, that is for food related expenses. But we spend money on buying items other than food, like which Clothes, are they? works, Clothes, toiletries, liquor, toiletry, liquor. Okay. Jewels. Jewels. What would that come to?
Nearly half as Nearly much half as much amount as amount as for many food for food items. items. Food items. Okay. Yeah. When we put these two amounts together, it comes to 8 crores, Six- sorry, No. 85 lakhs. 85 crores, 5 lakhs. 85 crores, 5 lakhs. Yeah. So so this much money goes for for buying in our village. Whose money is it? It's all Our money. money. Our money. To whom does it? To whom does this money go? To the merchants. The merchants. To the business people. So money goes from where there is less to where there is more. President Julius Nyerere, okay, Nyerere. Nyerere of Tanzania. Tanzania of happy memory said once, money is like water. It flows from where there is little to where there is plenty. And then what happens to those who have less? They get dried up. They get dried up. No, it's They only one. continue to be in want. Person only. I am. They get dried up. They continue to be in want. They continue to be dependent and helpless. And what happens to the other side? That is, where is the water? The money gets accumulated. They become richer and richer. They become more and more powerful. They even buy governments. Person 4. Person 4, who is Maybe I can read. They create a They society where They create a society where some are all important and others are negotiable. do we want a society where some are important or a society where all are important? A society society where all where are all are are important. Yeah. So we need a new marketing model. true. True. Now let us go to the amount to be calculated. That is Indian rupees. 85 crores, 5 5 lakhs. lakhs. Normally, the production expenses come to less than 20%. Say if you buy a water bottle for Indian rupees 12, the production cost may just be around 1 rupee 50 paise. In a village some 26 kilometers from the city of Trichy, an owner sells the coconut at the rate of rupees 2 rupees 50 paise. In Trichy, the amount goes to Indian rupees 20. Some brought a lemon to a farm in Dindikal for 25 paise, and when he came by bus after 6 hours to Nagargoil, he had to pay. He had to pay Indian rupees 6 for one. Now, if we buy straight from the producers, cutting through all the middlemen, what happens? 3. The whole profit will come to people at the base. So let us have an idea. We calculated the purchase amount 85 crore and 5 lakhs. Let us generously set aside 25% of the production and 25% for their expenses. That means totally 50%. How much would the profit be then? Question 4. Go on. Half the amount of what we calculated. Question 5. Number 5, Sister Jyoti, I think. Yeah, okay. Crores, 52 lakhs, 50,000. 42 Yeah. lakhs, 52,000. Correct? 42 Right, crores, right. 52 lakhs, 42 crores, 52 lakhs, 50,000. 50,000. Yeah. What would we do with that much amount of money? We can help all the poor children for their studies. Question 3. Still, we will have money left.
Question 6. We can pay the medical bills of people who. Question 3. Yeah, we will have money left still. Question 7. We can help the poor girls who can't afford to get married. Question 3. We will have money left still. 4. Use We can build a college. Question 5. So far, we have been applying to funding agencies for help. Now we can become a funding agency ourselves and help people in other places. That's wonderful. Whenever I used to read about hunger deaths in other countries, I used to feel helpless that I have no money to send to them. Now that helplessness will go. Now we will have money to share with them. Yes. Well, possibilities are tremendous, but we spoke only about our village with just about 70 neighborhood communities of 30 families each. In our district, we have already 5,000 such communities functioning. What would happen if all of them join with us in this marketing by people venture? Can someone calculate what would be the buying power in a year? 85 crores, 5 lakhs into 70 into 5,000 is equal to 607 crores, 50 lakhs. Yeah. No. In No, 10 no, years. I think 6,750 crores. 6,075 crores. 6,075 crores. Yeah. 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 In 10 years, some person too. Yeah. In 10 years, rupees 6,075 crores. In 10 years, it should be more. 60,750 crores. That's the first one year. In 10 years, Father, No. 60 crores. oh no. Still, For No. 1 year, 6,775. For 600, 10 years, 60,750. 6,750 crores. 670 crore, 50 lakhs, 607 crores. Okay. 607 crores. 75. Yeah. I think more. 6,700. 60,250 கோடி. 60,750 lakhs. crores. 607 lakh crores and 50,000, sorry, 60 crores, 75 lakhs. Illa, sir. Illa, sir. 60,750 crores. Yes, that's yeah. Then the margin for people will be, that is 50% of. Yeah. Person 1. கீழ போங்க. Sir, I think we missed. we missed a big portion, sir. Mariadasan sir, கொஞ்சம் மேல போணும். அது Okay. Yeah. Then the margin for then the margin for people will be, that is 50%. Person 4. 30 crores. 30,375 crores. Yeah. 303 crores. Yeah. Not only that, the bigger the buying power, we have better possibilities of getting things straight from the producers. And we will have also better bargaining power and better profit. I see another possibility also. Go on. I have been with some NGOs. We started having our income generation program. That means we began producing curry powder, soap, etc. The quality of the products was superb, but they were not selling. Why? Because the markets were already captured by others. How? Let me give an example. We have shopkeepers who have their billboards and refrigerators provided by Coca-Cola. They will not find it okay to sell Pepsi Cola products.
Shopkeepers get various such commissions and other benefits, and they will be hesitant to promote products of others. The market thus often remains already bought, and others have a difficult time entering it. In addition, there is the expense involved in advertising the product. Companies spend a lot of money, especially through mass media, trying to create a brand to make their product sell. That is, popularizing a name that wins sales. You may make better soap, but people go for the soap with the name that they heard or saw in the media. All these need a lot of money that we end users could not afford if they want to sell the product. The cost or the price of the articles may also be a problem. The big companies also go for mass production. When they deal in big numbers, the production per unit goes down. Such companies also buy products and side business that will enable them to bring down prices. Yeah, I don't seem to get that point. Could you give an example? Say you are a milk producer. Mariadasan sir. Yeah. Say you are a milk producer. Milk is your main product or main profit source. But the cows have skins which can be used as leather. They eat manure. All these can be byproducts and side business. They can also cultivate grass as a side enterprise, cutting down expenses to buy fodder for the cow. There are also enough financial prowess to temporarily bring down the prices lower to beat the competition. Listen to. Once the competition is gone, they will raise the prices. Animator. Yeah. Now we have to find a way out of all this. Profits and benefits must come to people, and products made by people should sell. And the only effective and inclusive solution is to create our own market. Instead of depending on other markets, we can route our selling through this neighborhood-based marketing network. How to do that? We need to have a system of marketing from below, a system of marketing by the people, for the people, and of the people. It appears a mighty challenge. Is it really possible? Now that we have neighborhood parliaments of about 30 families each, it should be comparatively easy. Tell us how. Suppose we have a marketing minister or a marketing team in each neighborhood parliament, and they take a list of the items each family in that neighborhood community needs to buy, dated or totaled at the second level of federation of these neighborhood parliaments, that is at the street or ward level, and later at the third level, that is at the level of local governance or panchayat level. And we create a neighborhood-based common purchasing system. That would be wonderful. In that case, people will have their own market to push their products. I don't get that. Could you please explain? Now we have already 5,000 neighborhood communities in our district, each with about 30 neighboring families. That means nearly 150,000 families. Each family say with about 5 members on average, and that would be 75 lakhs people, and that is a big market. If we link all these neighborhoods as one big marketing, marketing network. Screen la Yeah, marketing network. We have a big market for the things we produce. Suppose we produce soaps. We can route the sale through our own marketing network of neighborhood communities.
Even if a family buys just 1 bar of pesto, we can sell 15 bars a week. Even if we rear hens and 75 lakhs eggs will be sold. And when the market is assured, there will be motivations for producing. For example, if a housewife knows that eggs sell, she will automatically be motivated to rear hens. A lot of economical enterprises by people that will empower people will come up. Anyway, So we have a buying network and a selling network. Let us dream further. What else are the possibilities? I have an apprehension to tackle it before you proceed on other possibilities. Here is almost every village, some poor widows Screen le மேல வரணும் sir. petty shops. And with that, they try to feed and educate their children and other dependents. Yeah. Their livelihood will be in peril. How will we tackle this problem? So screen la வரல. எனக்கு தெரியுதே, யாருக்கெல்லாம் தெரியல? இப்பதான் வருது. இப்ப வந்திருக்கு. Okay. Would anyone come? மழை பெய்யும் எங்க ஊர்ல, நாகூர்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, அதனால நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் வரது வாய்ப்பு. Wow. Okay. Would anyone come with suggestions to solve this problem? The amount they invest now for their businesses, they can give us their shares in the new marketing venture and accordingly get their dividends. We can also integrate them by appointing them for some work or other in our marketing and pay them for the work. Like they can cover the sales in certain areas. They could help in processing, sorting, packaging, etc. They could even share in some accounting work. Good. We have to ensure that no poor person is affected because of our work. Sure. I have another difficulty. People constantly brainwashed. Sir, by the various advertisements in the media and elsewhere. And elsewhere to look for particular brands, they would invest on buying only those brands, even though the products we promote are better and profitable. How do we tackle that? I have an idea. Initially, we buy and supply all the brands they want. Even that will bring profits since we are buying them in bulk from these producers of branded products. Gradually, we can wean the people away through a proper consumer education. We can also educate people on sustainable consumption. You mean ecologically sustainable consumption, that is focusing on approaching, I'm not able to see. Approaches and products that will help to bring down global warming. We can also tell people how our products lead to better health, a kind of health-focused consumer education. And people will also, the added motivation of profit, we can keep on reminding them that when they buy from us, they themselves are sharing the profits gain. People also will have more trust in the qualities of things that are marketed through us, since it is people themselves choosing and selling things for people themselves. A kind of quality control by the people and for the people. Mariadasan sir. Question 5. No, person 1, sir. Ninga solano. Yeah. Who knows? Gradually, we will have brand of our own that will outsell all other brands. We can organize a lot more similar neighborhood communities of about 30. I'm not able to see. About 30 families each. If it gets organized throughout,
our own district, we will have at least 12,000 neighborhoods and even bigger market. Similarly, we can get similar neighborhood communities started in other districts too, and then get them federated likewise at the level of ward, panchayat, sub-district, and district. And we can have inter-district transfers. Then we can also have state level, national level, and international level federation of these communities. What would be the benefits of such linkages? More buying power for people. More selling power too. More money power. More money power, not just for a few, but for all. I would add also not just more economic power of people, but also more political power of people. Would you agree with me? Definitely. When money power comes to people, the clout of big business powers will come down. People at the base will have the clout. Neighborhood communities will also have more reasons to come together. The more they come together and discuss, decide, and act together, the more they will become strong and articulate. They will become empowered to influence political decisions. They can provide an ongoing structure for civic participation. People will take us seriously when we are organized and have also a financial clout. Recently, somebody was talking about neighborocracy, which they are providing us something better than the present day democracy. They speak about a world government, which starts from neighborhood parliaments of about 30 families each. I am glad that you see the tremendous possibilities that this neighborhood-based marketing offers. It will be a kind of globalization of marketing. But a different kind of globalization. The usual type of globalization takes power and participation and initiative away from people and makes people puppets in the hands of a few globally big players. But this is globalization from below. It brings power back to the people at the base. But Well, the idea is good, but I wonder if all these are possible when we come to actual practice. I too like the idea, but when you speak of international and world levels, I get a little frightened. It appears too big to be realistic. Has anything of this sort been done anywhere? We have a very good success story in Kerala state, India. They have 291,000 neighborhood groups of poor women federated at ward and panchayat levels and covering the whole Kerala. They have together a bigger financial outlay than that of any corporate house in the state, to the tune of, the process brought so many families out of poverty. Great. So, it had social repercussions. Initially, men did not like the idea of women going for meetings and getting organized. But when they saw women bringing money and profits to their homes and providing employment even to men, men themselves began to encourage women to be actively taking part in the meetings and activities. Wow. Not only that, based on this experiment of this Kudumbashree, Kerala government went a step further. In addition to organizing poor women as neighborhood groups and their federations, it went on organizing all citizens, both men and women, both the poor and the rich, inclusively as neighborhood sabhas or neighborhood parliaments, federated at the level of the ward as ward sabhas, and then at the level of local governance. Wonderful. Wonderful. Now, other states and countries are coming to learn from this experience that they could start the same in their countries and nations, in other countries and nations.
Kudumbashree has opened a special training center to train such people from other states and countries. Great. Great. Now we have to remember one thing. Kerala. Now we have to remember one thing. Kerala, though only a state, is bigger than 41 countries in the world. 141 countries. Yeah, 141. Okay, 141 countries in the world. If something could be done in Kerala, it can easily be replicated at least in 141 countries. Yeah. In addition, there are activists and groups throughout the world interested in promoting alternative marketing, and they are looking for linkages in other countries. Tremendous. But we should have a principle to guide us there here. We call that principle of subsidiarity, or principle of proximity. That means whatever we can buy in a nearer place, we would prefer to buy from a nearer place. This will save us unnecessary transportation and preservation charges. Fine. It all seems to fit in place together now. Well, we then commit ourselves to make a village model for this marketing from below. Can we? We have to have set up various preparatory committees, like for creating a community finance management system, for studying marketing possibilities, for identifying producers we could link with, etc. Are we seriously for implementing this? Sure. Josh. Very happy. Let us all say together, power to people at the base. Power to people at the base. Yeah. அடுத்த page இருக்கா? தோட முடிஞ்சிச்சா? So now, what are we have a round. Each one shares what was the most striking insight from this one. Secondly, what is the overall response? Think for 1 or 2 minutes, and each one shares a round. So facilitator can call one by one. Mariadasan sir. Huh? Mariadasan sir, you are the facilitator. So it's a wonderful experience. Marketing from below is possible. So we have been telling about a common kitchen, something like that. It sounds like that common kitchen concept. We have to produce ourselves. We have to sell ourselves. We can consume ourselves. Why should we go to as slowly we can make globalized? Yeah, thank you. Nice. It's possible. Arun sir. Yeah. Arun, yeah. Actually, எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணதெல்லாம் வாட் ஐ எம் டூயிங் அதான் போயிட்டு இருந்துக்கு. ஃபாதரும் பார்த்தாங்க அதை என்னை விசிட் பண்ணும்போது. எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். அண்ட் இப்போ என்னுடைய தெரு பாராளுமன்றங்கள்ல டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனிஸ் ஆல்ரெடி people are somewhere down to the discussion, middle of the discussion. Yeah, when we meet the branded products, மக்கள் அதான விரும்புவாங்க அப்படின்னு வந்துச்சு. அப்போ I try to link in that particular middle of our discussion. என்னன்னா, ஒரு பிராண்டை வச்சு டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனியை வச்சு நான் தெரு பாராளுமன்றத்துல அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல் ஹெர்பல் அண்ட் ஹெல்த் வச்சு மக்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து, யூத்துக்கு எல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்து,
அதை நான் ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தெரு பாராளுமன்றத்துல. ஆனா இந்த இதுல வந்து இப்ப அது வந்து மக்கள் அந்த கொண்டு போயிட்டு போக போக their own products அப்படி வரும் அப்படின்னு ஒரு அந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கேன். இட் இஸ் ட்ரூலி பாசிபிள். அண்ட் மக்களுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் அந்த நானே இன்னும் தெருப்பாலம் அவ்வளவுதான் இன்னும் நிறைய போடல. அதனால அது இன்னும் அது ரிலைஸ் ஆகல அந்த லெவல்ல. பட் அந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இதுல வந்து நான் பண்ணி அதை ஐ எம் ஸ்டில் doing that. Hieronymus sir also knows about that particular company and some products he is also experimenting with. So it is truly possible. I am really yeah, thank you. Yes, in the neighborhood parliamentல ஒரே ஒரு ஏரியா அந்த மார்க்கெட்டிங்லயே இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான வாயிலே நுழையாத அளவுக்கு நம்ம எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு குரோர் கணக்குல வருது அப்படின்னா இன்னும் அதர் இதெல்லாம் யோசிக்கும் போது ஒரு மினிஸ்டர் கீழே இவ்வளவா அப்படின்னு வருது. ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய பெரிய நம்பரா இருந்தாலும் அதனுடைய படிநிலையில நம்ம செய்யும் போது இயல்பா செய்யும் போது நிச்சயம் சாத்தியப்படும். ஆனா ஒரு பெனிஃபிட்டே இவ்வளவு பெருசா இருக்கும்போது நம்ம அதர் பெனிஃபிட்ஸையும் கால்குலேட் பண்ணா எங்கேயோ போயிடுவோமேன்னு நமக்கே பிரமிப்பா இருக்கு. எனக்கு வந்து கண்டிப்பா ஐ மீன் இது பாசிபிள் அப்படின்றது அந்த நம்பிக்கை வந்திருக்கு. எனக்கு ரொம்ப இப்போ எரானமிஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன கால்குலேஷனை வந்து வாயில நுழையாத அளவுக்கு அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட்டை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னும் வேற எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணா இன்னும் எந்த லெவலுக்கு போவோம் அப்படின்றது என் மைண்ட்லயும் ஓடிட்டு இருந்தது. அதோட வந்து நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து இப்போ இந்த நேச்சுரல் ஃபார்மிங் ப்ரொடியூசிங் அதுல வந்து நான் நான் இங்க இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ்ட நான் போய் பேசும்போது கிராமங்கள்ல அல்டிமேட்லி அவங்ககிட்ட இருந்து வர்ற ஒரு கேள்வி வந்து இதுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ சம்வேர் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பார்ட். என்ன நம்ம கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் சோஷியல் சேஞ்ச் பத்தி பேசினாலும் ஒரு எக்கனாமிக் growth அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்டா கம்யூனிட்டிஸ்ல இன்னைக்கு நின்றுட்டு இருக்கு. அதுக்கு ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட்டிவா அண்ட் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா இதுக்கு முன்னாடி நிக்குது அப்படின்ற ஒரு கன்வின்சிங் ஆன ஒரு செஷன் இது எனக்கு இருந்தது. அதோட இப்ப எனக்கு இம்மீடியட்டா இது இந்த ப்ரோசஸ்ல நம்ம இருக்கும் போது இம்மீடியட்டா என் மைண்ட்ல வந்தது வந்து இதை வந்து நம்ம கிராமங்கள்லயும் கம்யூனிட்டிஸ்லயும் அக்கம் பக்கம் இந்த தெரு இந்த நெய்பரோக்ரஸியை வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகும்போது இது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீட் பிளே ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் ஸ்ட்ரீட் பிளே மாதிரியே இப்ப நம்ம எப்படி ஒரு ப்ரோசஸ் பண்ணுமோ அப்படியே அவங்க கிட்ட வந்து அதை அப்ரோச் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ரோசஸ். அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு பர்சனலி குடும்பஸ்ரீ மாடல்ஸ் இப்போ கேரளாக்கு போய் அங்க குடும்பஸ்ரீ மாடல்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணணும், அங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து கொஞ்சம் இன்னும் ஆழமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும். அதோட இப்ப அருள் சார் ஷேர் பண்ண உடனே அவங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல அவங்களோட ஏரியாவுக்கும் கொஞ்சம் விசிட் பண்ணி இதை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிற குரூப்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸோட கொஞ்சம் போய் அங்க ஒரு எக்ஸ்போஷர் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இருந்து கொஞ்சம் படிக்கணும், இன்னும் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் இந்த செஷன்ல எனக்கு வந்தது. தேங்க்யூ. எனக்கும் பிரீத்தம் சொன்ன 2 பாயிண்ட்ல இருந்து நான் பிடிக்கிறேன். ஒன்னு, டெஃபினெட்லி இட் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன் த பிரசன்ட் கான்டெக்ஸ்ட்ல. இப்ப நேத்து இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தாலும் நம்முடைய பாவர்ட்டி லெவல் வந்து 107க்கு இறங்கிருக்குன்னு எல்லாரும் இப்ப டிபேட் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. therefore definitely the possibilities for an alternative இதுல இருந்து உருவாகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. ரெண்டாவது, பிரீத்தம் சொன்ன மாதிரி இத வந்து நம்ம ஒரு 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 எனாக்ட் ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் இதை எனாக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு சீரியஸான ஒரு பிளே, ஸ்ட்ரீட் பிளே அந்த மாதிரி நம்ம தயார் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. மூணாவது, 3 முக்கியமான பவர்ஸ் லைக் செல்லிங் பவர், பையிங் பவர் and the consumers are going to do the 3 levels: selling, buying and consumers.
இத வந்து கனெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயத்த நான் இங்க பாக்குறேன். ரெண்டு இம்பாக்ட், இதனால ரெண்டு இம்பாக்ட் உடனடியா வரக்கூடியது. ஒன்னு வந்து நாட் ஓன்லி பாவர்ட்டி எலிவேஷன் இல்ல, பாவர்ட்டி எராடிகேஷன் இதுல இருந்து கட்டாயம் சாத்தியம். ரெண்டாவது பெரிய லெவல்ல என்வாயன்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் பத்தி எல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். பட் திஸ் வில் ஆல்சோ ப்ரொவைட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, an alternative for environment protection. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா இந்த டிராவல் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் குறைக்கிறதே ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் டு என்வாயன்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணுது. ஆனா ஒரு பெரிய சேலஞ்ச், பெரிய சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா, பிஃபோர் வி வென்ச்சர் இன்டு இட் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரிப்பரேஷன் பீரியட் நம்ம அதிகமா எடுக்க வேண்டியிருக்கும். பிகாஸ் பணங்காசுன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவ்வளவு கோடி கோடியா வர பணத்தை எங்க வைப்போம், யார் வைப்போம், அந்த மாதிரி பொறுப்புகள் கட்டாயம் மினிஸ்ட்ரிஸ், ஆனாலும் அதுக்கு ஒரு தயார் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அல்டிமேட்லி பீப்புள்ஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், ஃபைனான்சியல் ரிசோர்ஸ் எல்லாமே ட்ரெயின் ஆகாம வேறவங்ககிட்ட போய், இப்போ நதியெல்லாம் போய் கடல்ல தான் சேர்ற ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு நிலைமை இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இப்ப எல்லா பணங்களும் பெரியவங்க கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டு இருக்கு. அத தடை பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட், இது ஆல்டர்னேட்டிவ் ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு என்னுடைய ரெஃப்ளெக்ஷன். வினோத்குமார். வணக்கம். இது இட்ஸ் மோர் லைக் அ கம்யூனிஸ்ட் வே ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் தான். அது குடும்பஸ்ரீ அந்த ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் இருந்தனால அதை செயல்படுத்தினாங்க, ஒரு கூட்டுறவு சங்கம் மாதிரி. அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் மகளிர் குழுக்கள்ட்டு எஸ்எஸ்ஜி மூலயமா செயல்படுத்த நினைச்சாங்க. ஆனா அது கேரளாவில் நடந்த மாதிரி இங்கே நடக்கல, அது இங்கே வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதை நம்ம சரி பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இது ஆனா கண்டிப்பா இது பாசிபிள் தான். இது கேரளா மாதிரியும், கேரளால குடும்பஸ்ரீ மாதிரி, அப்புறம் ஆவின் கூட இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டுறவு மாதிரி தான் அவங்க ட்ரை பண்ணி பால் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ. அது ஆனா அது ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு மோட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனு, இது வந்து ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ்டு மோட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இது சாத்தியம்ங்கிறது சாத்தியம் தான், கண்டிப்பா சாத்தியம். இது ஒரு நல்ல, ஆனா இது ஸ்ட்ரீட் பிளே மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. நந்தினி. இப்போ வந்து நெய்பர்ஹுட் கம்யூனிட்டியில பண்றதையே வந்து ஒரு குளோபல் லெவல்ல எடுத்துட்டு போக முடியுது. நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து லோக்கல் ப்ராடக்ட் செல்லிங்கும் அவங்களோட பிராண்ட் ஓன் பிராண்ட் டெவலப்மெண்ட்டும் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒரு பெரிய பிராண்டே வந்து எல்லா ஊர்லயும் இருக்கு, ஆனா வேற வேற குவாலிட்டி கொடுக்குது. ஒரு ஊர்ல ஒரு மாதிரி குவாலிட்டின்ற மாதிரி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம இது வந்து மக்களே வந்து பண்றதுனால அவங்களுக்கே இப்போ பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள்ன்ற மாதிரி அவங்களோட பார்ட்டிசிபேஷனும் அதிகமா இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஏதாவது பிரச்சனை வருதுன்னா, இல்லை ஏதாவது சம்பள பிரச்சனையோ ஒரு குவாலிட்டி பிரச்சனாலும் அவங்களே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி இன்னும் நல்லா பெட்டரா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம இல்லாம, ஏன்னா அவங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட்டும் பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்குதுன்றதுனால அவங்க இன்னும் பெட்டரா அதை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. தேவகி. முருகேஷன். நகர்ப்புறங்களை நோக்கி தான் வந்து கிராமங்கள் வந்து அவங்களுடைய வணிகம் வந்து போயிட்டு செய்யறாங்க. எல்லா கிராமப்புற பொருளாதாரம் ஃபுல்லா வந்து நகர்ப்புறங்களை நோக்கி தான் வருது. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஒரு பிளான் போடும் பொழுது வந்து கிராமப்புறங்கள்லயே அங்க இருக்கிற தொழில் வாய்ப்புகள், அங்க என்னென்ன பொருள் வந்து உற்பத்தி ஆகுது, என்னென்ன வந்து அவைலபிள் இருக்குன்னு பார்த்து அந்த பகுதி மக்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரதுக்கான நல்ல ஒரு பிளான் இது மூலமா வந்து எங்களுக்கு தெரியுது. நாங்கள் இங்கே தருமபுரியில் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டின் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக வந்து ஆல்ரெடி பருவதம்பட்டின்ற ஒரு ஊராட்சியை தத்தெடுத்து அந்த பகுதிகளில் என்னென்ன தொழில் வாய்ப்புகள் இருக்குது, பால் உற்பத்தி எப்படி இருக்குது, சின்ன சின்ன பெட்டி கடை என்ன ப்ராடக்ட் வந்து அங்கே பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கெல்லாம் நாங்கள் ஒரு ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் வந்து அங்கே வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
அதே போல வந்து ஒரு 100 உணவு உற்பத்தி நிறுவனங்களை வந்து நாங்கள் அடையாளப்படுத்தி இப்போ அதுக்கான தேடல்ல இருக்கும். ஒரு 100 உணவு உற்பத்தி நிறுவனங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சு அந்த பொருட்களை எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஒரு பிராண்டடா வந்து இந்த பகுதி மக்களுக்கான ஒரு கிராமப்புற பகுதி மக்களுக்கான ஒரு தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரதுக்கான ஒரு 100 உணவு சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்களை வந்து அடையாளப்படுத்த முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். தொடர்ந்து பல்வேறு ஆலோசனைகள் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். நன்றி. மோஷா. Mocha? Pass. Okay. So now Tata was selling iron. Then he slowly started education. Then he started to build cars. Now Tata is selling salt. How powerful it is. இரும்புல ஆரம்பிச்ச சால்ட் டாட்டா சால்ட் வித்துட்டு இருக்காரு. உப்பு விடுறாரு. பவர்ஃபுல். அவருடைய எம்ப்ளாயிஸ் வாங்கினாலே போதுங்கிறாங்க அவரு. If my own employees buy my salt, this is enough for me to earn millions, he says. So if we can do our things, we can be successful. Father. நான் சொல்லணுமா? எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இது வினோத் குமாருக்கு வந்துட்டு இருக்காரு. அவரு வந்துட்டேன். ஓகே, உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்க சார். கேட்டீங்களா? அதான் அந்த நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு அந்த டிஸ்கஷன் மாதிரி இருந்த அந்த மார்க்கெட்டிங் ஃப்ரம் பிலோ நல்லா இருந்தது. நம்ம அதை ஸ்ட்ரீட் பிளே மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம்னு தோணுது. அது கண்டிப்பா அதை எங்களவில் தன்னாட்சி அளவில் இந்த சைடு நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரீட் பிளே மாதிரி செய்வோம்னு நினைக்கிறேன். அதை நான் நம்ம பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுதான் என் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. நன்றி. ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இன்னைக்கு அரசாங்கம் பவர்ஃபுல்னு நினைக்கிறோம். They are not powerful. பெரும்பாலான அரசாங்கங்கள், நம்ம பெரிய பணக்கார நாடுகளுடைய அரசாங்கங்கள் நினைக்கிற அந்த நாடுகளுடைய அரசாங்கங்கள் உட்பட திவாலா இருக்கு. இன்னைக்கு பேங்க்ரப்ட், ரொம்ப எக்கச்சக்கமா கடன் பெற்றிருக்கு. எந்த அளவு கடன் பெற்றிருக்கணும் நினைச்சு, ஏன்னா அரசாங்கங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாமே, சொத்துக்கள்னா நிலங்கள், கட்டிடங்கள், சர்வீசஸ், இது எல்லாத்தையுமே வித்தாலுமே 3 பங்கு கடனைத்தான் அடைக்க முடியும் உள்ள அளவுல. அப்ப அந்த அளவுக்கு எல்லா அரசாங்கங்களும் இப்போ திணறல தான் இருக்கு. இது இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு நிலைமை. என்ன ஆகுதுன்னா, முற்காலங்கள்ல எப்படி இருக்கும்னா, ஒண்ணு அரசாங்கம், இன்னொன்னு கோயில் மாதிரி சொத்துக்கள், இன்னொன்னு தனியார் சொத்துக்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு இன்னொரு லெவல் வந்திருக்கு. என்னன்னா, கம்பெனின்னு வந்தாச்சுன்னா படிப்படியா இவங்க ரொம்ப பலம் உள்ளவங்களா ஆயிடுறாங்க. அது ஒரு டைனாமிக்ஸ். அதை நான் இன்னொரு டயலாக் இப்ப மாதிரி எழுதி காமிக்கிறேன். இன்னொரு நாள் மார்க்கெட்டிங் ஃப்ரம் பிலோ மாதிரி இன்னொரு டயலாக். இந்த கம்பெனிகளுடைய இந்த வளர்ச்சி, அதனால அரசுகளுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ரொம்ப ரொம்ப இந்த கால்குலேஷன்ல பார்த்தாச்சுன்னா ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கும். எப்படிடா இதை விட்டு மீள முடியுங்கிற அளவுக்கு. அப்படி இருக்கிற நிலைமையில என்னதான் மாற்று வழின்னு பார்த்தோம்னா, மார்க்கெட்டிங் பிரம் பிலோவா தான் இருக்க முடியும்.
கம்பெனி மேலும் மேலும் பவர்ஃபுல்லா போயிட்டே இருக்குது. இப்போ இந்தியாவுல யாரு கையில கண்ட்ரோல் அதிகம்னா யாரு கையில இன்னைக்கு? கார்ப்பரேட்ஸ். ஆமா. அப்போ இந்த இப்போ ஆதிக்கம் அப்படி கூடிட்டு இருக்கு. அப்படின்னா கார்பரேட் லாபத்தை மட்டும் மையமா வச்சு இயங்குறாங்க, மக்களை மையமா வச்சு அல்ல. அப்ப மக்களை மையம் வச்சு செய்யக்கூடிய சேவைகள் எல்லாமே அடிபடும். எந்த அளவுக்கு லாபம் கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் கார்பரேட்ஸ் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இப்ப இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு ஆபத்து பெருசாகவே இருக்கு. இதுக்கு ஒரு மாற்று வழியாத்தான் இது வர முடியும். வேற எந்த வழியான தென்படல. ஏன்னா அல்டிமேட் பவர் இஸ் வித் தி பீப்புள். பீப்புள் ஆர்கனைஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா மீதெல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும், இன்க்ளூடிங் த மார்க்கெட்டிங் பவர். சரி, உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சு கொடுக்குறேன்னு அடுத்து இப்படி நான் இந்த மார்க்கெட்டிங் ஃப்ரம் பிலோன்னு எழுதியிருக்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு டயலாக் எழுதி பாருங்களா ஓரளவு. பேங்கிங் ஃப்ரம் பிலோ. Actually, in the meeting முடியும் கூப்பிடுறேன். பேங்கிங் ஃப்ரம் பிலோ. Banking. பேங்கிங். Yeah. From below. இப்படி ஒரு டயலாக் செஷன் யாராலும் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க எழுதுறதுக்கு. என்ன அதை திங்க் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும். அதுக்கு பிறகு இன்சூரன்ஸ் ஃப்ரம் பிலோ பார்ப்போம். ஒவ்வொன்றும் ஃப்ரம் பிலோ வந்துகிட்டே இருக்கணும். இனி அடுத்ததா இதனுடைய ஒரு அம்சமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது குழந்தைகள் பாராளுமன்றம். அதை பற்றி நம்ம இதுவரை கவர் பண்ணல. மேபி அடுத்த வாரம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதை பற்றி டச் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஓகே, அடுத்து நான் முடிச்சிட்டேன். Final round. Yes. இல்ல ஃபைனல் ரவுண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு கன்சர்ன்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வைக்கலாமா? ஃபெசிலிட்டி. எஸ், ஓகே. ஒண்ணு, போன வாரம் ஃபாதர் பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்க ஷேர் பண்ற இந்த விஷயத்தெல்லாம் வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருந்தது. அது கொஞ்சம் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். அது தேவை. அதை பத்தி ஒரு நேரம் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கோம், அடுத்த வாரம் இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த வாரம். ரெண்டாவது, இந்த TOT ப்ராசஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் பண்ணும் பாத்தீங்களா, அந்த ரெக்கார்டிங் நம்ம அதை கொஞ்சம் கோர்வையா அது ஒரு பக்கம் போட்டு வைக்கிறது ஃபியூச்சருக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு தோணுது. ஸோ இத கொஞ்சம் கவனம் நம்ம எடுத்துக்கலாமா அடுத்த, இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த செஷன்ல. மூணாவது, நிறைய உங்களோட கிளாரிஃபை எல்லாம் இருக்கு, அதுக்கு நம்ம ஒரு டைம் ஒதுக்கணும் அப்படின்னு போன வாரம் பேசிட்டு இருந்தோம். So I think we should have a sort of a plan of action. Every Sunday we can take up these issues and finalize. So practicals, this is theoretical. Practical பத்தி பேசணும். Practical நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, So, sisters, there are video. Every day I am recording it and I am posting it in the Akkam Pakkam group. So it comes with the video only. பாத்தீங்களா? சார், எனக்கு அது நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும். நான் என்ன நினைக்கிறேன், நேப்ரோக்ரசி அடிப்படையா வச்சு தானே இப்போ TOT பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த 5-6 days ப்ராசஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம், அது ஒரு அனெக்ஸ்டராவே நேப்ரோக்ரசிக்கு போகலாம். ஸோ தட் இட் enhances the understanding
அப்படின்ட்டு. அதனால அது நம்ம ஒரு கன்சாலிடேஷன் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு அப்படின்னு. We have to sit in a team and we have to do that. ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதர்வைஸ் இட் கெட்ஸ் லாஸ்ட். எனக்கு தோணுது இந்த மாதிரி செஷன்ஸ்ல வர்றதெல்லாம் நம்ம we have to capture அண்ட் கூடுமான அளவு டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது நல்லது. Okay. Anyone have the comments? ஜோதி சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம நாட் ரெக்கார்டிங் ஜஸ்ட் மியர்லி த செஷன்ஸ் but also professional in recording short video programs as talks also, even as talks. அது இந்த சோசியல் மீடியால இதுல எல்லாம் வர வைக்கலாம். ஐடியா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டே இருக்கும். இப்போ இதை பாத்தீங்கன்னா சத்குரு ஒவ்வொரு நாளும் 3-4 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்றாராம். எதுக்கு? மீடியாவுக்கு. இஸ் ப்ரொடியூசிங் சச் a lot. அதனால இப்ப யூடியூப்ல எடுத்தாச்சுன்னா அவருடைய முந்தி வந்து நிற்கும். ஏன்னா ப்ரொடியூசர் சச் a lot. அதே மாதிரி கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம ஒரு என்னது கான்செப்ட் ப்ரமோஷன் மீடியா ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தாச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். we'll have to sit together and plan. Small, even big talks and small, short ones. Yeah, that's a good idea. But Sadhguru, we will not be able to compare with Sadhguru because Sadhguru is a millionaire. He has a lot of money. He's the monk who sold his Ferrari. He's the monk who sold his Ferrari. Okay, we cannot compare with him. He is such a powerful man. He is not a Sadhguru. He is a corporate, the most biggest corporate company. The name of religion and yoga and dharma. But he is not doing anything. So let us do. We can, but we should. Father, I think நீங்க சொன்னதை வச்சு I think one step முன்னாடி அதை கொண்டு போனோம்னா I think we will have to have a separate meeting or a discussion only on the media part of what we want to do அப்படின்றது. அதுல எனக்கு I'm also thinking of adding small short clippings that can come from different neighborocracies, different communities lernde avangaloda not exactly testimonies but like avangaloda sharing experiences, just like short clippings to add to what we will be doing. But I feel that we should have a separate, more in-depth discussion on creating media content. Good. Anyway, we will take them forward in the next meetings. Yeah, next meeting, Father. Yes, Father. Time is over. Okay. So next. Okay, the final round. Final round, it was par excellence. Very convincing, Father Edwin. Very, very convincing. Yes. அதான் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது குறித்து நிறைய சிந்தனைகள் வருது. நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம், தொடர்ந்து பயணிப்போம். நன்றி. பேங்கிங்காக இந்த மாதிரி யோசிக்க சொன்னது வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி, ஒரு நல்ல ஆக்டிவிட்டி மாதிரி இருக்கு. அடுத்த இதை பத்தி என்னென்ன பண்ண முடியும் யோசிச்சு வந்தா அது நம்ம கரெக்டா யோசிக்கிறோமா, அது இன்னும் குரூப் டிஸ்கஷன்ல போட்டு அந்த மாதிரி இன்னும் அடுத்தடுத்து என்னென்னலாம் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இன்சூரன்ஸ் சொன்னீங்க, அதுக்கும் அடுத்தது. ஸோ இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு போறதுக்கு ஒரு ஸ்டடி மெட்டீரியலுக்கு அடுத்தடுத்த சாப்டர் மாதிரி இருக்கு.
So in the street parliament which I am having, I am going to introduce ministers for marketing from below. அது இன்னும் அந்த கம்போனன்ட் போடல. இப்ப அது உள்ள கொண்டுட்டு வந்துட்டு ஃபெடரேஷன் பண்ணி I will take it further. Thank you. They cannot hear me, I cannot hear them. market from below அப்படின்றது அதோட வந்து இப்போ உங்களோட லாஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன்ல நீங்க சொன்னது பேங்கிங் ஃப்ரம் பிலோ அண்ட் எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் பிலோ அப்படின்ற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் அண்ட் த பவர் டு சேஞ்ச் இஸ் வித் த பீப்புள் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எனக்கு இன்னைக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆன ஒரு விஷயம். அண்ட் ஐ ஃபீல் வெரி very excited to take this forward. இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ணலாம், எப்படி இதை முன்னாடி கொண்டு போகணும், இது எப்படி இங்க தும்கூர்ல எங்க கிராமங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுதான் இப்ப தலையில அப்படியே சுத்திட்டே இருக்கு. I'm really happy about this whole 5-6 days process, and Nandini avanga sonna madri I am really looking forward to what comes next. When are we going to have more discussions, when are we going to have more in-depth conversations abindratha I'm very eager to keep learning and to keep moving ahead in the whole process. Yeah, thank you. அடுத்து யார் இந்த ரவுண்ட்ல? யா சார் நந்தினி ஆட் பண்ணிருங்க சார். Devakima, are you there? You can share your thoughts. அடுத்த ரவுண்ட்ல வர வேண்டியது யாரு? இவங்க எரோனிமா சார். முருகேசன் சார். Yes. எனக்கு இந்த அமௌண்ட் இந்த இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு, பயமாவும் இருக்கு ஒரு பக்கம். ராத்திரி தூக்கத்துல நான் பாட்டு 30 கோடி 40 கோடி இன்காஸ்காரன் வந்துட போறான், இது வேற பயமா இருக்கு. எனிவே நல்ல அற்புதமான ஒரு கால்குலேஷன், எப்படி இது பாசிபிலிட்டின்னு அழகா ஃபாதர் உட்கார்ந்து அதை இது பண்ணிருக்கிறாங்க. இன்னும் அடுத்து நமக்கு கொடுத்துருக்க அந்த அசைன்மெண்ட் ஆல்சோ பேங்கிங் சிஸ்டம், இன்சூரன்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம உட்காந்து போடும்போது நமக்கே இன்னொரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். நல்ல ஒரு அற்புதமான தெளிவெண்ணை கிடைச்சிச்சு. அடுத்து யார் ரவுண்ட்ல? சம்பத்குமார்னு சொல்லல. I think we can wind up further. இல்ல ஃபைனல் ரவுண்ட்ல எல்லாரும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்களே. சொல்லுவாங்க, but we are waiting to finish the meeting இல்லையா? Yeah. முடிச்சிருவோம். Yes father. அவர் டிராவல் பண்றா சம்பத்குமார். Okay.
ஜோதி பஸ் இல்லையம்மா? நான் நிறைய பேசிட்டேன். ஃபைனல் ரவுண்ட் வந்தாச்சா? இது ஃபைனல் ரவுண்ட்ல தான் சொன்ன விஷயம். யா, அடுத்து சரி. நந்தினி பேரை உள்ள ஆட் பண்ணிட்டீங்களா? அவரு சார் இன்னும் ஓகே, நான் நம்பர் அனுப்பிடுறேன், நீங்க ஃபைன். தேங்க்யூ. குட். யா, Okay, bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Thanks. Bye. வெரி குட். வீட்டு பயங்கர ஹீட் உள்ள கேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தேங்க்யூ ஃபாதர். தேங்க்யூ ஆல். ஓகே, வைத்தியர்கள் அவர்கிட்ட கேட்டு செய்யுங்க, கூடியா போங்க. நார்மலா என்ன சொன்ன, ஃபைனல் முடிக்கிற சமயத்துல எல்லாரும் வீடியோ ஓபன் பண்ணி அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ஹலோ சொல்றேன். சரி. குட். யா, ஓகே. Thank you. ஓகே. okay, all the best to all of you. Thank you, Father. Lastly, I have an urgent call, so I couldn't attend the meeting. Yeah, The conclusion. okay, right. Yeah, So the next Sunday, then, Father. okay. Yeah, Next meeting next Sunday. yeah, next Sunday we can have a children's parliaments. okay. Thank you. Good. Yeah. So, Yeah. Good night. Yeah. good night, sister. Good night. Good night. Good night. So தேவிக்கு வந்திருக்காங்க, அவங்க வாய் திறக்கல, அவங்க is there. ஆமா, அதுக்கு என்ன பண்றது? அப்புறம் இன்னொரு ஊர்லீங்களா? தேவகி, ஃபாதர் இங்க மழை நிறைய பல இடங்கள்ல மழை பிரச்சனை. பவர் கப்ட்டு மழை நிறைய பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் ஃபாதர் எதுவும் ரிப்ளை கொடுக்கல, எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம். ரைட். உங்க மூளை வந்து யாருக்கும் கொஞ்சம் கடன் கொடுங்க. ஓகே. இப்ப நடக்கிற ட்ரைனிங் தான் மூளை கடன் கொடுக்கறது சிஸ்டர். இல்ல சார், ஃபாதரோட மூளை அவருக்கு knowledge from one person to another is a training. அவர்கிட்ட இருக்கிறத நம்ம கடனை தந்துட்டு இருக்காரு. ஏன்னா அவரால மட்டும்தான் இப்படி எல்லாம் கணக்கு போட முடியும். ஒவ்வொரு விஷயமும் பிளான் பண்றது, கணக்கு போடுறது, இதெல்லாம் வந்து அவரால மட்டும்தான் முடியும். அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா பண்றாரு. சோ இத எல்லாம் நாங்க வந்து செஞ்சு முடிக்கிறது நாங்க ஃபாதர். டோன்ட் வரி ஃபாதர், நாங்க அதை செய்யறோம். நீங்க கணக்கு போடுங்க, நாங்க செய்யறோம். வெரி குட். தேங்க் யூ ஃபாதர். நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்ல நான் பேசுறேன். மீட்டிங்ல தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன், அதனால எனக்கு முழுசா புரியல. பட் நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுறேன் ஃபாதர். ஓகே, குட். யா, ஓகே. சோ தேங்க் யூ ஃபாதர். சம்பத் குமார்.